Welcome, sir. A few words. Yeah, good afternoon, friends. Let me congratulate Federal Bank and Mathrubhumi for organizing this very unique competition. As you've seen, the standard of debate is very high. The quality of discussions, the contents, the presentation, and on top of everything, the language skills of the participants are exemplary. I'm sure that all of them will move to great heights in their career. We have the example of Gokul, who was once a contestant and who scaled the IAS and is working today as a sub-collector. So best wishes to all the contestants, and don't think about winning and losing, because these are all experiences that will stand you in good stead in life, and may God bless you all. Thank you. Thank you, sir. Requesting you to kindly stay back on stage. Welcoming on stage CFO, Federal Bank, Mr. Venkatraman Venkateswaran, to hand over a token of our love and gratitude, a memento and a gift. Welcoming on stage, Shri Venkatraman Venkateswaran, CFO, Federal Bank. The applause can keep coming. Please remember to put your hands together, ladies and gentlemen. Requesting Venkatraman, sir, to kindly hand over the memento and a gift to Dr. K. Raghavan IRS, our wonderful judge for this evening. Thank you, Venkatraman, sir. Thank you for your time. Requesting Dr. K. Raghavan IRS to kindly stay back on stage, and inviting up on stage Shri P. Vijayan IPS, Inspector General of Police, our wonderful judge for the evening. We're waiting for your wise words, sir. Thank you so very much. The applause is missing, guys. Come on, we took a break to re-energize ourselves. A round of applause, please. Very good evening to one and all. It's really a great opportunity for me to listen to the youngsters, and especially a topic which is very relevant to us. We used to debate within us, outside us very often, and I could listen to the different views about the VVIP security and all. That's a good opportunity. And I think every debate and its preparation itself given a lot of opportunity for the participant to go into the details of various aspects. I think debate means it looks at both the sides of an issue. And I used to think that in the biggest battle of debate must take place in the battle of mind. I think in the beginning, Basil told that nowadays misinformation and disinformation is very common. But people are not not applying much of their mind to whether it is a fact or not. In such a situation, I think an informed view, an informed debate is very much required. I am heading a team called Student Police Cadet. 86,000 cadets are there. After I was attending that one of the zonal functions, I thought that time itself I gave an instruction to my team. Debate will be one of the program we'll be introducing for the SPC cadets also. Hope that Mathrubhumi and Federal Bank will also join us in this effort. So it's a great opportunity once again, and extremely very good, very high quality of debate we could listen to, and that shows that our youngsters are very vibrant and highly thinking, and ability to express their points is also very good. But I have a suggestion that should we give a topic much earlier, because sometimes that may lead to some sort of an very stereotype thinking. So shouldn't we give some more space for to create an original thinking? That side has to be, it is better to look into when we organize next time and all.
Thank you so much for giving this opportunity. Thank you very much, sir. And to honor him with a token of our love, may I request Shri Ajit Kumar KK, President and CHRO Federal Bank, to kindly come upon the stage. Put your hands together, ladies and gentlemen, in welcoming Ajit Kumar KK, President and CHRO Federal Bank, requesting him to kindly hand over a memento and a gift, a token of love and gratitude to Shri P. Vijayan, IPS, IG of Police. Thank you very much, Ajit sir. Thank you for your time. Requesting Vijayan sir to stay back. Welcoming onto the stage right now, as already mentioned, the superstar of Speak for India stages for a long time now. Back on the stage, the finalist stage of Federal Bank Speak for India in association with Mathrubhumi. Welcoming our wonderful judge, Shri Gokul S. IAS, Assistant Collector, Tirunelveli. Very warm welcome, sir. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നൊസ്റ്റാൾജിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഐ മീൻ 7 വർഷം മുൻപ് ഏതാണ്ട് ഇതേ സമയത്ത് ഒരു ഫൈനലിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. 7 വർഷത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. 2 പ്രളയം വന്നു, കൊറോണ കഴിഞ്ഞു പോയി, അപ്പോൾ ദാ ബ്രഹ്മപുരം കത്തി. ആൻഡ് ഐ എം ബാക്ക് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് ആസ് എ ജഡ്ജ്. ഇറ്റ് ഫീൽസ് ഗുഡ്. ആദ്യത്തെ കാര്യം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, നമ്മളിപ്പോൾ പണ്ടത്തെ ഡിബേറ്റേഴ്സാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പണ്ടത്തെ ഡിബേറ്റേഴ്സ് വിചാരിക്കും, ഓക്കെ എൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞതോടെ കേരളത്തിലെ ഡിബേറ്റ് എല്ലാം തകർന്നു പോയി എന്ന്. പക്ഷേ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു സേ ദാറ്റ് ഈ ഡിബേറ്റ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് കേരളത്തിലെ സംവാദത്തിൻ്റെ ഭാവി പുതിയ പിള്ളേരുടെ കയ്യിൽ ഭദ്രമാണ്. ആൻഡ് അത് ഇവിടെ സംവാദ മത്സരത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. When we have a student who is ready to sacrifice their semester exams and come to the stage, അത് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സംവാദ മത്സരത്തോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും അതിനനുവദിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും അവരുടെ വീട്ടുകാർക്കും ആ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വളർച്ച, ഈ സംവാദ മേഖലയിലുള്ള വളർച്ചയോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും രണ്ടും ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ the future of Kerala's debating culture is intact in these youngsters. That is a big thing. It should be appreciated with a loud round of applause. 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ചത്, എപ്പോഴും ഒരു ഡിബേറ്റിനകത്ത് സംടൈംസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, ചില സമയങ്ങളിൽ 2 ഡിബേറ്റ് ഇതുപോലൊരു ടീം ഇവൻ്റ് അല്ല ഇത്. 2 ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ one person might be ഒരു പേഴ്സൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് മൈറ്റ് ബി സ്ലൈറ്റ്ലി അപ്പ്. ഇതിനകത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്സിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദിസ് പേഴ്സൺ who may be slightly ahead of the other person, in spite of whatever the other person's condition, has to keep arguing. That is one thing. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇപ്പോൾ വിജയൻ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ടോപ്പിക്ക് നേരത്തെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരുപാട് ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ. ChatGPT-ക്കകത്ത് ടോപ്പിക് അടിച്ചു കൊടുത്ത ChatGPT അതുപോലെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് തരും. പക്ഷേ ഹൗ ക്യാൻ വി തിങ്ക് ഒറിജിനലി, ഇതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒറിജിനലായിട്ട് ചിന്തിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസേൺ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന മൗലിക അവകാശങ്ങൾക്കകത്ത് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള 6 സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുണ്ട്.
ഇവിടെ നടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഈ 6 സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുടെ ലംഘനമായി മാറുമ്പോഴാണ് ഇത് ജനാധിപത്യത്തിനൊരു ഭീഷണിയാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉയർന്നു വരുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റി 1-2 പേരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇതായിരിക്കണമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു സെൻട്രൽ ആർഗ്യുമെന്റ്. ദ ഹോൾ തിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് ഇക്കണോമിക്സ്. ഇതൊരിക്കലും ഇതിൻ്റെ നമുക്കുണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളൊരു ചർച്ചയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് അല്ല എന്നാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി 600 കോടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അതേ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക് ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ഒരു കലാപമുണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ എത്ര കോടി രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ പറ്റും? അവിടെയാണ്, അതായത് ഇതിനെല്ലാം ഈ വൈ വി സ്പെൻഡ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി. നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ നാഷണൽ ഡിഫൻസിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? പലരും ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നാഷണൽ ഡിഫൻസിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ഫിൻലാൻഡും നോർവേയും ചെയ്യുമ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തൂടെ എന്ന്. ഇന്ത്യ ഫിൻലാൻഡോ നോർവേയോ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ എടുത്ത ഡിസിഷൻ അല്ല. ദീസ് ഹാവ് ഇവോൾവ് ഓവർ 70 years ഓർ 75 years. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെൻട്രൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ ദി ഐഡിയ ഓഫ് ദ ഫ്രീഡംസ് ഗ്രാൻഡഡ് അണ്ടർ ദി ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് and the obstruction caused due to that versus the security of the political leader or the ruler or whatever. At the same time, ഇത് കേരളത്തിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോവാതെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ്. കേരളത്തിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്ന എനിക്കൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു, അത് നടന്നില്ല. That is a big thing, that's a great thing that you have done. Overall, the quality of debate was really good. Congratulations to all of you. Thank you. Thank you very much, sir. Requesting Mr. Nandakumar V, Executive Vice President, Federal Bank, to kindly come up on stage to present Sri Gokul SIS with our token of love and gratitude. Put your hands together in a louder round of applause, please. Thank you, Nandakumar, sir. Requesting our judges to please stay back on the stage as we will be announcing the final Fantastic Four soon. But before that, requesting Senior Vice President, Federal Bank, Shri Kuriakose Konal, to once again come up on the stage to present our marvelous moderator with a token of our love and gratitude. Welcoming on stage, Abhilash Mohan, Deputy Editor, Mathrubhumi News Channel, to please come up on the stage to receive a token of our love and gratitude. Put your hands together, guys, for the wonderful moderation that he's been doing, and of course, for all the participants as they are waiting to know the results right now. Requesting Kuriakose sir to kindly hand over a token of our love and affection, a memento, and thank you for the wonderful moderation. Thank you, Kuriakose sir. Thank you, sir. Thank you so very much. Requesting the judges to please stay back. We will be announcing the final four right now. Yes, requesting Gokul sir also to kindly stay back. Okay, so are we ready to know the final four? No, we're not yet ready. Are we ready to know the final four? Of course, yes. So we have the names of final four with us in the envelopes. We'll wait for the mic, requesting a volunteer to kindly bring a mic to the stage for our judges. So we have 4 finalists and 3 judges. So we'll
take turns and each of our judges will announce one finalist's name. So let's start with Vijayan sir. Kindly announce the name of our first finalist in the round two. Atul Joseph. Atul Joseph. Congratulations, Atul. Avani D. Avani D. Congratulations, Avani. Any guesses who's the third finalist? Okay, third finalist is Shivaranjini. Shivaranjani, congratulations. And our final four. Let's see who that is. Arjun S. Nair. Arjun S. Nair. Welcoming all our final four to the stage. Avani, Shivaranjani, Atul and Arjun. Please come forward with the judges for a photograph. The loudest round of applause you guys have ever given this evening. Please, they deserve it. They are the final Fantastic Four of Federal Bank Speak for India in association with Mathrubhumi Season 7. Thank you, judges. Thank you, contestants. It's time for round two. Welcoming on stage our marvelous moderator for the day, Mr. Abhilash Mohan. So while Mr. Abhilash is making his way to the stage, a loud round of applause for the four that made it thus far. Please, let's hear it for them. Of course, they're just coping with their feelings and they'll be back on stage for a final goodbye. But give a loud round of applause, please. That wasn't loud. We know that. Come on. Thank you. That was wonderful. Thank you. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome our moderator for round two. Deputy Editor, Mathrubhumi News, Shri Abhilash Mohan. Welcome back. ഇത് ചാമ്പ്യനെ ടൈറ്റിൽ വിന്നറെ അറിയാനുള്ള നിമിഷമാണ്. ആദ്യ റൗണ്ടിന് ശേഷം അവസാനിക്കുന്നത് 4 പേർ. അതുൽ ജോസഫ്, അർജുൻ എസ് നായർ, ശിവരഞ്ജിനി ജിബി, ആവണി ഡി. ഈ 4 പേർ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. ആരാകും ചാമ്പ്യൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ നിമിഷം പ്രവചിക്കുക സാധ്യമല്ല. ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് കൃത്യമായ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ സർക്കാരിനേക്കാൾ പങ്കുവഹിക്കാനുള്ളത് ജനങ്ങൾക്കാണ്. Citizens have a larger role to play in proper waste management than the administrative authorities. നമുക്കറിയാം, കൊച്ചിയിൽ മാലിന്യ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ 3 ആഴ്ചയായി സജീവമായ ചർച്ചയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഈ ഡിബേറ്റിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക്, ഒരുപക്ഷെ ഇതുവരെ ആരും കേൾക്കാത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഉശിരന്മാരായ നമ്മുടെ ഡിബേറ്റേഴ്സ് മുന്നോട്ട് വെച്ചേക്കാം. ഒരുപക്ഷെ നാളത്തെ കേരളത്തിന് ഇവിടെ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള 2 ഡിബേറ്റുകൾക്ക് കാത്തിരിക്കാം. കൃത്യമായ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ സർക്കാരിനേക്കാൾ പങ്കുവഹിക്കാനുള്ളത് ജനങ്ങൾക്കാണ്. Citizens have a larger role to play in proper waste management than the administrative authorities. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പെയർ ഓൺ സ്റ്റേജ്, ശിവരഞ്ജിനി ജിബി ആൻഡ്
ആവണി ഡി. ഫൈനലിലെ ആദ്യ മത്സരാർത്ഥികൾ ശിവരഞ്ജിനി GB ആൻഡ് ആവണി ഡി. ശിവരഞ്ജിനി, ആവണി, ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ചാമ്പ്യൻ ആവാനുള്ള സുവർണ അവസരമാണ്. ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ആവണിക്കുമില്ല. വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ട. നമുക്ക് സമയം കളയാതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ റൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ റൗണ്ടിനുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം, നിങ്ങൾക്ക് ഡിബേറ്റിന്, ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സിന് 4 മിനിറ്റേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ മൊത്തം 5 മിനിറ്റ്. ആദ്യം വിഷയ അവതരണത്തിനുള്ള 1 മിനിറ്റ്, അതിനുശേഷം ഡിബേറ്റിനുള്ള 4 മിനിറ്റ്. ശിവരഞ്ജിനിയാണ് മോഷന് അനുകൂലമായി സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ശിവരഞ്ജിനി GB, യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ. പുതിയതായി നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ള നഗരഖര മാലിന്യ ചട്ടപ്രകാരം ഓരോ മാലിന്യവും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ മാലിന്യവും ഉൽപ്പാദകന്റെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ വീക്ഷിക്കാറുള്ളത്. സ്വീഡനിൽ 1990കളിൽ നിലവിൽ വന്ന ഈ ഒരു പ്രക്രിയയെ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് പ്രോഡക്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അതായത് എവിടെയാണോ മാലിന്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെ തന്നെ സംസ്കരിക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രീയവും സാങ്കേതികവുമായ വശങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം, മാലിന്യം, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മാലിന്യത്തിൻ്റെ 49% ഗാർഹിക മാലിന്യങ്ങളാണ്. ഇതിൽ 75 തൊട്ട് 80% വരെയുള്ളവ ജൈവ മാലിന്യങ്ങളുമാണ്. ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ മണ്ണിൽ തന്നെ വിഘടനത്തിന് വിധേയമാകുന്നവയുമാണ്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഈ ജൈവ മാലിന്യങ്ങളെ അജൈവ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാത്തത്രയും രീതിയിൽ ഒരു അവധാനതയുടെ കുറവാണ് പലപ്പോഴും മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റുകളെ അന്വേഷിക്കുന്നതിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഈ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ കൃത്യമായി വേർതിരിക്കപ്പെടാതെ അവിടെ. ഓക്കെ, ആവണിയുടെ അവസരമാണിനി. ആവണി, യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ. ഭരണഘടനയിലെ അനുച്ഛേദം 21 ഒരു പൗരന്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ആ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിൽ തന്നെ വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്നതാണ് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശവും. മലീമസമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ പൗരന്മാർ ജീവിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സർക്കാർ ലംഘിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ഹരിയാനയിലേക്ക് അങ്ങ് സഞ്ചരിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം, ഗാസിപൂരിൽ പലതവണയും താജ്മഹലിനോടും കുത്തബ്മിനാറിനോടും മത്സരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ മാലിന്യങ്ങളുള്ള ഗാസിപൂർ ലാൻഡ്ഫിൽ. അവിടെ ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മപുരത്തൊക്കെ സംഭവിച്ചതുപോലെ 2022 തന്നെ 55 മണിക്കൂർ നിർത്താതെയുള്ള തീപിടുത്തത്തിൽ ദില്ലിയുടെ വായു എത്രമാത്രമാണ് മലിനമായത് എന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ദില്ലി പോലെ എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പല കാലങ്ങളിലും മലിനീകരണത്തിൽ ഒന്നാമതായി നിൽക്കുന്ന ഒരിടത്ത് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാവുന്നതിൽ, പൗരന്മാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ പരിധിയുണ്ട്. അവിടെ സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൃത്യമായും ഇടപെടേണ്ടത്. ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമ രംഗങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം. ഇനി വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. 4 മിനിറ്റാണ്. നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ശിവരഞ്ജനിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാം. യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ. ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഒരു പൗരന് നൽകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഭരണഘടന കൃത്യമായി മൗലിക കടമകളെയും നിർവചിക്കുന്നുണ്ട്. ആർട്ടിക്കിൾ 51A ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 51A കൃത്യമായി പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചുറ്റുപാടുകളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതും ഒരു പൗരൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായി വിവക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനേയും സംസ്കരിക്കാനുള്ള, ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്കാണ് ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്നുള്ള നിലയിലല്ല, ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന നിലയിലേക്കും അവിടെ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മകൾക്കും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാനാകും. അത് ജനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമെന്നും ജനങ്ങളും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തവുമായി കാണാം. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതായത് മുൻപ് ഈ തുമ്പൂർ മൊഴി മാതൃകയിലൊക്കെയുള്ള എയറോബിക് മാലിന്യ പ്ലാന്റുകളുമൊക്കെ തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ വ്യാപിപ്പിച്ചൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് വാങ്ങി വെക്കാം എന്നൊരു സാഹചര്യത്തിനപ്പുറം എല്ലാവർക്കും അത് ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ ഇടപെടേണ്ടത് കൃത്യമായും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളാണ്. അത്തരമൊരു നടപടി ഉണ്ടായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ വളരെ കുറഞ്ഞു വരുന്ന സാഹചര്യമാണല്ലോ. അപ്പോൾ കൃത്യമായും വിഭവങ്ങളുള്ള ഒരു സർക്കാരിന് മാത്രമേ അതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ ആലപ്പുഴയിൽ, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആലപ്പുഴയിലെയും തൃശ്ശൂരിലെയും എല്ലാം മാതൃക വികേന്ദ്രീകൃതമായ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ മാതൃകയാണ്. അതായത് ഇവിടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വാധീനമുണ്ട്. എന്നാൽ ജനകീയാസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ 1990കളിലൊക്കെ നിലവിൽ വന്നതുപോലെ ജനകീയാസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ പുറത്ത് ജനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ സഹകരണം, അവിടെയാണ്
അവിടെയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്പോസ്റ്റിങ്ങും മെഥനോൾ കമ്പോസ്റ്റിങ്ങും പോലുള്ള പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉയർന്നു വരുന്നത്. ഇവിടെ പലപ്പോഴും സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ രൂപപ്പെടുന്ന പലതരത്തിലുള്ള സാമൂഹിക വൃത്തങ്ങളിലൂടെയാണ് അത് സാധ്യമാക്കുന്നത്. അല്ല, ഇന്ത്യ പോലെ ഒരു രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിൽ വാർത്താമാധ്യമങ്ങൾ തുറന്നതിലെ സുപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് കർഷകർ വൈക്കോല് കത്തിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ സമീപ വർഷങ്ങളിലായി അതിനെക്കുറിച്ച് പലവിധ ശാസ്ത്രീയമായ മാതൃകകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ വൈക്കോൽ കത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആ ഒരു വഴിയിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ ബയോഡീകമ്പോസിംഗ് സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കാമെന്നും ഇപ്പോൾ ഫിറോസ്പൂരിൽ പഞ്ചാബിൽ തന്നെയാണ് 10,000-കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ജോലി സാധ്യത നേടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ സർക്കാർ ഇങ്ങനെ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, അത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം, അതിന് ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ട ജനമുണ്ടാകണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം സർക്കാരിന് അവിടെ ഇടപെട്ടേ മതിയാകുള്ളൂ. ഇവിടെ പറഞ്ഞ മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതി തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമാണ്. അതിന് തീർച്ചയായും സർക്കാരുകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം വേണം. എന്നാൽ ഇതിൽ പോലും വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻസിറനേഷൻ പോലെ താപത്തിൽ നിന്ന് മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ രൂക്ഷമായ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതാണ് സർക്കാർ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം പദ്ധതികളുടെ വലിയൊരു പ്രശ്നം. അതുപോലെ തന്നെ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ലീച്ചേറ്റ് പോലുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ വളരെ രൂക്ഷമായ രീതിയിൽ ജലസ്രോതസ്സുകളെ തന്നെ മലിനമാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഈ ഉത്തരവാദിത്തം കൈമാറാതെ ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇടത്ത് തന്നെ സംസ്കരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പലപ്പോഴും ജനങ്ങൾ എന്നുള്ള അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സിവിൽ സമൂഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ക്രോണിക് ക്യാപിറ്റലിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നിരിക്കാം. പക്ഷേ എന്നാലും കൃത്യമായും ആ രംഗത്ത് നിന്നുള്ള, അതായത് അത്തരത്തിൽ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള ആശയങ്ങളുള്ള വ്യക്തികളോടുകൂടി നമുക്ക് ബന്ധമുണ്ടാകേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതായത് ഇന്തോനേഷ്യ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ 10% താഴെയുള്ള ജനങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യരേഖ താഴെ എന്നിരിക്കെ അവിടെ കൃത്യമായ ഒരു ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നോക്കൂ എത്ര ശാസ്ത്രീയമായാണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു പക്ഷത്ത് മാലിന്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു, അപ്പോൾ മാലിന്യം ഒരു വിപത്തല്ല, അതൊരു വിഭവമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു വിഭവമാക്കി മാറ്റി ആ പണം ഉപയോഗിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരിക്കലും ജനങ്ങൾ കൂട്ടായി മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ സാധ്യമായ കാര്യമല്ല ഇത്. അത് ഉന്നത വൃത്തങ്ങളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ കരങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മാലിന്യത്തെ വിഭവമായി കാണുന്ന രീതി വീടുകളിൽ നമുക്ക് നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ബയോ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് പോലുള്ള. സമയം അവസാനിച്ചു. വലിയൊരു കൈയോട് കൊടുക്കാം. ഗംഭീര ഡിബേറ്റ്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ഈ ദിവസത്തെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഡിബേറ്റാണ് ഇനി നടക്കാൻ ഉള്ളത്. ഫൈനൽ ഡിബേറ്റ് ഓഫ് ദ ഡേ. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അതുൽ ജോസഫ്, അർജുൻ എസ് നായർ. അതുൽ, അർജുൻ രണ്ടുപേരും കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്. വിഷയത്തിൽ ഒരു എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ? കുഴപ്പമില്ല. അർജുൻ കുറച്ച് നെർവസ് ആണോ? അതെ, നേരത്തെ പോലെ തന്നെ. അതെ. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. വിഷയം നിങ്ങൾക്കറിയാം. കൃത്യമായ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ സർക്കാരിനേക്കാൾ പങ്ക് വഹിക്കാനുള്ളത് ജനങ്ങൾക്കാണ്. സിറ്റിസൺ ഹാവ് എ ലാർജർ റോൾ ടു പ്ലേ ഇൻ എ പ്രോപ്പർ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ദാൻ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതോറിറ്റീസ്. Atul is for the motion. Your time starts now. Long before it became a common notion that it should be the government or private authorities who should handle waste, we had a system in India. We had a living tradition where communities like the Bishnoi lived in close harmony with the nature. They got their existence from nature and they minimized their waste generation into the nature. And it is this tradition that the Indians uphold. Waste generation and waste management was never seen as virtuous. It was seen as a part and parcel of the Indian culture and tradition. But in the modern era, with the rise of consumerism, is when we had a transition towards the generation of waste in an excessive amount, and thereby emanated the problem of waste management. It is assumed by the International Waste Management Institute that the amount of marginal waste production increased from 118 grams per day to 119 grams per day. Now, though this might seem a very meager amount, this significantly shows a transition in the consumerist attitudes of the people. And since the problem emanates from the people, the solution should also come from the people. And yes, your time is over. Arjun S. Nair, your 1 minute starts now.
സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ളൊരു വശം നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജനനിബിഡമായിട്ടുള്ള നഗരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ളൊരു മുഖമെന്ന് പറയുന്നത് അത് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലാണ്. ഒരേക്കർ പറമ്പുള്ളയാൾക്ക് പറമ്പിലൊരു ഒരു കുഴി കുത്തിയിട്ട് അതിൽ മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇന്ന് കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളിലേക്കും 3 സെൻറ്റുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സ്വന്തം ഇടത്ത് ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം സാധ്യമാകുന്നതെന്ന വലിയൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. കരമാലിന്യം തന്നെ 25 തരത്തിലധികമുള്ള ഇടത്ത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവത ഒരിക്കലും നഷ്ടമാകാത്ത ന്യൂക്ലിയർ മാലിന്യങ്ങളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പുനരുപയോഗ സാധ്യത തുലവും കുറവായിട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്പുകളും കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അടങ്ങുന്ന വേസ്റ്റുകളാണെങ്കിലും CFL ബൾബുകളാണെങ്കിലും ബാറ്ററികളാണെങ്കിലും യാതൊരു തരത്തിലും ജനങ്ങൾക്ക് അതിനെ പുനഃചംക്രമണം ചെയ്യാനോ പുനരുപയോഗം ചെയ്യുവാനോ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഇവിടെയാണ് നയപരമായ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ സർക്കാരുകൾ കടന്നു വരേണ്ടത്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി ഹരിത കർമ്മസേനയിലൂടെ ഓരോ വീടുകളിലും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു ചെന്ന് 50 രൂപ വാങ്ങി മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പത്തികപരമായ വശം കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, രണ്ടുപേരുടെയും വിഷയാവതരണം കഴിഞ്ഞു. ഇനി പരസ്പരമുള്ള നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചയാണ്. ആദ്യത്തെ ടേൺ അതുൽ ജോസഫിൻ്റെതാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. In 1938, the sociologist Garrett Harding proposed the tragedy of commons, whereby a community-owned area was being polluted because of the communal practices in which it was not sustainably carried out. And government intervention in such a case was not found to be effective, or the action of private authorities. So later on, Eleanor Ostrom proved that it is through community action alone and change in community behavior can proper waste management systems be introduced in common property or CPR resources. Yes, okay. പൗരസമൂഹങ്ങൾക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ സാധിക്കുന്ന ഇടങ്ങളെപ്പറ്റി സുഹൃത്ത് പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലം കോവിഡ് കാലത്ത് ഒരു രോഗിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതായ യാതൊരു വസ്തുക്കളും ഒരാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിൽ ആശുപത്രി മാലിന്യങ്ങൾ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഉയരുകയും ഇത് സാധാരണ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് യാതൊരു തലത്തിലും സംസ്കരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളിൽ സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടലുകളാണ് ഏറ്റവും അധികം പ്രായോഗികമായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. Now I would also consider the medical professionals as also part of the citizens. They are not separate from the citizens. So as far as medical waste are concerned, proper management and segregation of medical waste is key as essential when it comes to waste management. And so the medical professions as part of the citizens have a very prominent role to play in waste management systems. And also the government can only bring about rules and regulations, but what ultimately motivates the government to come up with rules is the action of the people. For example, in the Ottapalam instance, there was a huge waste disposal system and this was mismanaged by the government, but after 410 days of strike by the people, it was forced by the people that the government was initiated to take action and close down the dump yard. Yes, okay. ഇപ്പോഴും സർക്കാരുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള നയപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങളോ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള മെഷീനറീസോ ഉദാഹരണത്തിന് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡുകൾ പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് അത്രത്തോളം യാതൊരു തരത്തിലും ജനങ്ങൾക്ക് ഇടപെടുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും അത് പുനഃചംക്രമണം ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പുനരുപയോഗ സാധ്യത വളരെ കുറവായതുകൊണ്ടും അതിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം എടുക്കുന്നത് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ടും ഇലക്ട്രോണിക് ATM പോലെയുള്ള മാതൃകാപരമായ സംരംഭങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായത് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ സ്വീഡൻ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും വേസ്റ്റ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ വിഭവമാക്കി മാറ്റുകയും അതിനെ എനർജി ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റുകയും ചൂടാക്കാനും അതുപോലെ വൈദ്യുത എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. When you talked about the pollution control board, if the pollution control boards of our state were so effective, then the NGT would not have imposed a fine over them. You also talked about e-waste. Well, there are community alternative practices in which e-waste are collected by the people and they are converted into precious metals and they are used by and they are converted into an alternate economy. So there are alternate models in which e-waste are managed by the citizens itself. And you talked about the export of waste to other countries. The Western nations like USA and European countries export a large chunk of their waste to countries like India. And it is through collective action of the people that we have raised against such issues. And it is the people's actions which have prompted the government to put an end to this import of waste materials to our country. ഞാൻ എക്സ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യമല്ല മാലിന്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ വിഭവമാക്കി ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ജനങ്ങൾക്ക് ചെല്ലാവുന്നതിനൊരു പരിധിയുണ്ട്. വളരെ ചെറിയൊരു സംഘത്തിലേക്ക് മാത്രമേ ജനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതേസമയം സർക്കാരുകൾക്ക് വളരെ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാം. ഇനി നമ്മുടെ വീടുകളിലെ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകളാണെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്ത് ബാക്ടീരിയത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മണ്ണിരയ്ക്കും ജീവിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യവും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് വീടിനകത്ത് സമ്പൂർണ്ണ പരാജയമായിരിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെയാണ് സർക്കാരിടങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫലവത്തായി മാറുന്നത്. സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ടും സർക്കാർ നയപരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ കൊണ്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഫലവത്തായിട്ട്. It is only small actions taken by community leaders that aggregate into larger actions, and possible communal harmony is possible between the citizens. And you talked about the bio waste can generation. It is a very
significant part. It is part of the government scheme that bio-waste generation and the use of biogas plants in the households is a part of our energy requirement. And also, there is the scheme of life, which was introduced in COP26. The United Nations itself identifies that there must be nudge in this. Yes! Time over. That was a fantastic debate. Congratulations, both of you. നമ്മുടെ ഡിബേറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കയ്യടി കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഡിബേറ്റിനാകാം എന്ന് പരസ്പരം ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പിരിയാം. ഇനി തീരുമാനം ജഡ്ജസിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. നമ്മൾ 2 ഡിബേറ്റുകൾ, 4 കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഇത് ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ആരാണ് സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യ ചാമ്പ്യൻ എന്നറിയാൻ ഒരല്പസമയം കൂടി കാത്തിരിക്കണം. വിധികർത്താക്കൾ അവരുടെ കണക്കുകൾ ഫൈനലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് വരാം. ഫെഡറൽ ബാങ്ക് സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യ ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് മാതൃഭൂമിയുടെ ചാമ്പ്യൻ ആര് എന്നറിയാനുള്ള നിമിഷങ്ങളാണ് ഇനി. അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കും. Just like we practiced, breathe in, breathe out, let go of all the anxiety, because in a few moments we will get to know who our champion is. Ladies and gentlemen, welcome back once again to Federal Bank Speak for India in association with Mathrubhumi Season 7. As already stated, what we are witnessing here today, this platform for the youngsters to voice their opinions and shape their perspectives and in turn design our future. It's a testament to Federal Bank's commitment towards socially, economically, and culturally empowering our nation. Combined with that, Mathrubhumi's motto of truth, equality, and freedom, and the organizations, both the organizations' commitment towards shaping our society fit for a better tomorrow, we have the most coveted title of the champion of Speak for India. And our chief guest for this part of the day has a very similar motto in his life. If I may say so, the common man's favorite justice. We know that his working hours are spent in shaping the society to better suit tomorrow's generation. And his off hours are spent, like now, in shaping tomorrow's future citizens to better suit that society. We are honored that you're here with us, welcoming Honorable Justice Sri Devan Ramachandran to the stage to speak a few words. Very warm welcome, sir. A loud round of applause, ladies and gentlemen, for everything that he has done for us on one side and for his time today on the other. Good evening, and thank you for having me here. Believe me, I wouldn't miss this point at all, because this really takes me back to my school and college days. I had the honor of being part of the debating competition when I was in school. We were part of the then emerging CBSE culture. We had just about 3 or 4 schools at that time in Kochi. One was the Bharatiya Vidya Bhavan, the other was the Chinmaya Mission, and I believe the third was Delta High and an ICSE school at the Udyogamandal. We were shaped to a large extent by our mentors and our teachers. We were told how to articulate. We were taught, we were not told, we were taught how to articulate, to bring forth our opinions, not in a manner that would be condescending or obnoxious. And that, if the youngsters are here, I believe they are, so the lights are blocking my view, but the youngsters, you should really know that this is the crux of debating. Around the time and over the march of years, somewhere, I believe that we have lost that art of debating. You know, the finest debates which India ever had was with respect to its constitution. You've all heard about the Constituent Assembly, but more importantly, the Constituent Assembly debates.
Debates is not acrimony. Debating is not to win. Debating is not to create conflict. It is completely contrary to that. Debating is being composed. Debating is being very, very calm. Debating is not to win your point that you think is right, but to find the truth. There's a lot of difference in the debate that you see today with the concept of debate that was created years ago. The international great debates, which ran over for several sessions over the 18th and 19th centuries, shaped the world. But are we now really seeing those kind of debates? The youngsters should really be told what really is debating. You know, debating is a concept of inquiry, deliberation, and the art of persuasion. You don't come to a debate with a set of rules that you think is completely sacrosanct and inviolable. You come there with a conviction and then try to affirm that conviction, but with an interplay of the differences that come to you while you do it. Please understand that this is exactly what happens in court. Our processes are extraordinarily and extremely misunderstood by the common man, particularly because what the cinemas show you. What really happens in a court of law, please make it a point to come to a court if you have not come earlier. It's now available hybrid. Courts like mine are always available on hybrid mode. Now, what you see in a court of law is the highest levels of adversarial debating. Every lawyer has his own point to make. The three gentlemen sitting here, this is exactly the same job I do on a different plane every day for the last 7 years or so. So debating, contrary to what youngsters might think now, is not winning. Debating is the art of persuasion. It is a combination of rhetoric, where your language skills are put to test. It's a combination between rhetoric and dialectic, because you must understand that there are opposing and conflicting views in every topic that you may have. There is no single answer to anything that you see in this world. Nothing at all. That is why you see even judgments being rewritten and corrected over the years. What you think right is today may not be right tomorrow. What you think wrong today may not be wrong tomorrow. It's the most complex way of starting and the dynamic, the statistics of a thought. So I'm just trying to tell the students or the youngsters who are here, please understand that debating is logic, dialectic, and rhetoric. It's a combination of all the three. I was just hearing the format, and I must tell you, I felt pity for these young contestants. Because you give them 1 minute to break open the topic, and then possibly another 2 minutes to speak on it, is extremely, extremely difficult. You know, I am reminded of a very eminent lawyer years ago. I'm not taking his name, he's a very eminent man, who told us that, look, if a client came and told me that you can argue, a judge gives me the option to argue for 3 hours, I would charge the client much lesser than if I'm asked to speak the same content in 5 minutes. Because it is not easy to speak concisely and precisely. It is not easy to put all your thoughts within that time frame, because it requires a fantastic capacity to be, pressy ready. But if you are able to speak slowly, spread it out, take your own time, the eminent lawyer said, I can possibly charge much lesser to my client. Today, I must say that these youngsters have done remarkably. In about 5 minutes, I was feeling very suffocated, because they were waiting for that opportunity to pounce when the anchor was just giving them the signal to start. It's a remarkable thing that I saw, but I suggest, this is just a suggestion, I know that your contestants are very high. Give them a little more time, because it then creates that aptitude to speak fluidly and fluently on a topic that is of relevance. You know, I'm not blaming, but then what you see in the public domain these days, televisions and all that, are they really debates? They are concepts where people come with a completely fixed notion and then to try to prove the other wrong. This is the worst form of debate. You can't really, this is not debate at all. It is what is known as eristic. You know, it comes from the word eris, which is the Greek goddess of chaos, discordant, and strife. What we now see in the public domain is eristic. It is not, it is the blessing of the goddess Eris.
But what we must now create is a generation who can really debate well. As I said, our constitution would have been a far different document if the eminent men and women did not debate for 2 years, 11 days, and if I'm not mistaken, 11 months and 18 days. Imagine, there was no discordant when the debates were going on. It was a case of give and take, a classic amalgamation of all thoughts, a confluence of the philosophies. And we were able to get a constitution which by far, and I have no doubt saying this, is the best in the world ever. Because Indian constitution, as you know, has stood the march of time. Various constitutions of the world have already collapsed. They have been substituted by newer versions or by a completely different document. But the Indian constitution has stood the test of time. Of course, some people ask me, why is it that then it has been amended 105 times? That is the strength of our constitution. We march with the times. Wherever there is a requirement, we are able to amend it and make it current, make it in terms of the present situation. This is all possible because of the great debates. If you have not read the Constituent Assembly debates, I laud upon you, please, I beseech you, read the Constituent Assembly debates, every student here, and you will understand what really a debate is. The way the thoughts were put through, there was no conflict at all. No thought was stifled. Every thought was allowed to bloom. They would debate upon it. It is not a case where somebody wanted to win. Suppose an particular article was taken into account. Article 21, as one of the contestants was saying, the right to life, which we are still propounding upon. We talk about Brahmapuram, we talk about privacy, we talk about whatever. You bring it under the wide ambit of Article 21. This is all because of those eminent men and women who had the privileges having a debate which is unparalleled in the history. So this is the power of debate. It is not to win, but it is to find the truth. It is not to create conflict, but to resolve it. This is the beauty of debate. Debates are never meant to be aristic. Debates are meant to be very calm, composed, and completely divine. I call upon you because when you are in the process of, taking this process forward and you're blooming into great debaters, these are all small things that we were told as, young debaters ourselves. And it has really stood us in great stead as we moved along. Don't be, swayed by what you see in the public domain anymore. Train yourself. It's a fine art. I must really congratulate the organizers. This is why I was called at short notice, and perhaps they thought that I may not accept it, but then I wouldn't miss it for anything, because this really gives me an opportunity to tell you. Really, I want the public domain to be aware of the concepts of debate, and the youngsters to grow and bloom like the finest debaters ever. And I say this standing in the soil of the greatest debater of all times, the Adi Shankara. There has never been a debater more powerful, more poignant than our Shankaracharya. All 32 years, nothing more. But he conquered the world with his thoughts. Not a stone was hurled, not a bullet was fired, not a sword was sworn. You remember the story of Mandana Mishra. This was made very, very popular by our Prime Minister. He said, the story goes that during the debate, both of them wore garlands of flowers. And when the garland worn by Mandana Mishra began to wilt, he knew that he was losing the debate. Because when you start becoming angry, when you start becoming uncomposed, your body generates heat, and the flowers began to wilt. But that worn by the Shankaracharya never did that. So that was one of the indications that a good debate really should bring out the best in you, not the worst, as you see sometimes in the public debating forums these days. Last one word about Shankaracharya. You've all heard of the Sarvajna Peedam. Malayalatile neeyokke Sarvajna Peedathil ettiyo ennu choikkunnu valare sarcastic aayittan. But Sarvajna Peedam is now in Pakistan. It is in the Himalayas. It has 4 doors, north, south, east, west. The southern door was never opened because no one from the south were able to go there, defeat, and then open it on debate. Our Shankaracharya did that. Please understand, we belong. We are the offsprings of the great Shankaracharya. And it is therefore our responsibility as youngsters, as middle-aged men, or as old people like me, to follow that and be, the repositories of the great trust and tradition which India always had.
We don't win by strife and conflict. We win by composure, equanimity, and calmness. Good luck to all the students who have taken part in this. And whoever wins today, they are no doubt one of the finest, but the others are no lesser. You're all good, you're all the best, and I hope to see you again and again in such functions if I'm invited in future. Thank you so very much. And I feel for the judges, the 4 candidates I saw. I have no idea how you're going to pick the best. Thank you. Requesting our Honorable Chief Guest to kindly stay back and welcoming on stage Chairman Federal Bank, Sri Chandrasekhar Balagopal, to kindly present our Chief Guest with a token of our love and gratitude. Put your hands together to welcome Sri Chandrasekhar Balagopal, Chairman Federal Bank, upon the stage. Thank you to Honorable Justice Sri Devin Ramachandran for his time and the wise words he's shared with us today. Thank you, Devin sir. Thank you, Honorable Justice. Sir? Thank you very much, sir. Requesting Balagopal sir to kindly stay back. As we already have mentioned, it's Federal Bank's vision for the future that has made Speak for India a reality and a coveted title. Welcoming once again Federal Bank Chairman, Mr. Chandrasekhar Balagopal, to speak a few words. Thank you. Ladies and gentlemen, and my young student friends, and the competitors who took part in today's very interesting competition. I think words are superfluous after Justice Devan Ramachandran's words about the importance of debate and the quality of debate and the kind of debate that we need. I really cannot add anything more to that. All I wish to, and I just want to reiterate, I think the purpose and the need for debate, or the intention of debate, is not to win, but it is to persuade. And that's, I think, a very important takeaway from today's exercise, and the competition which we saw. I think we were looking at different styles of persuasion and different ways our competitors and contestants were trying to persuade us about to come around to their point of view. And I think in today's society, not only in India, but across the world, what we are finding is a shortage of this quality, this capacity to see the other point of view, the capacity to make concessions, and the capacity to engage in a discussion and debate in such a way that the other party will wish to make concessions so that both can arrive at a solution. That seems to be a very scarce commodity these days. So I hope that the young participants here, my young student friends, one of the very important lessons which they will take away from this day's event, this afternoon's very tightly choreographed set of events, is this knowledge and this awareness that the purpose of debate is not to defeat someone or to win, but it is to persuade the other person. And I'm extremely proud that Federal Bank has been conducting what has been correctly called probably the finest and the largest such set of debating contests anywhere in the world, which is conducted across this country to familiarize students and give them opportunities to hone their debating skills. So I congratulate all
those who are part of organizing this event and all those who took part in this event today and in all the other events which have been taking place across all the states of the country. That Federal Bank is really doing in its own way, I think, a very signal service in trying to promote the art of the fine art of debating in the truest sense of the term. Thank you for giving me this opportunity to share a few thoughts with you. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you for your time. And before we get to knowing our title winner, our champion, our runner-up, and the history that's going to be made here, requesting Mathrubhumi's beloved Managing Director, Shri M.V. Shreyams Kumar sir, to kindly speak a few words about the history that Speak for India has meant for Mathrubhumi and for Kerala. Very warm welcome, sir. Good evening. Well, I have no words to say after these two wise men spoke so brilliantly about debate. So I would not venture into a speech. I was listening to the debate. It was very interesting. As some of you have mentioned, the time is very short because the number of contestants are very high across. Hundreds of colleges have participated. So I was listening to the first part of the debate, where the high-level security is required for elected representative. I've been both an elected and a nominated representative, the assembly and its parliament as well. I tell you one small incident. In Kerala, things are different. We don't have security. I went to Kashmir, and nobody knows me in Kashmir, but then when I landed in Kashmir, there's huge security, people with machine guns and armored vehicles, and I told them, look, now you're making me important. Somebody will shoot at me, otherwise nobody knows Shreyams Kumar in Kashmir. So you really don't need security that way. I just sharing my experience. Anyway, there's no point in speaking a lot after a lot of debate. And I was there for the semifinals as well. And I really appreciate and compliment all the speakers, all the students who have done a lot of research, who have done a lot of reading. Nowadays, we say that the new generation does not read. It's not true. It's not true in the fullest sense. I see a lot of youngsters reading, like when we conduct our Mathrubhumi International Festival Letters, 80 to 90% of the participants, people who come to listen, are students. And they ask brilliant questions to the participants. Last season, we had over 500 speakers, and we had thousands of students coming in, pouring in to listen to them and ask them brilliant questions. So, and I also, I must congratulate Federal Bank. This is the 7th year you're doing this great event, and we have been very happy to associate with you. I hope you're quite okay with the way we have conducted the event. And this really brings out the talent pool in our state. It's happening across the country. I'm talking about the Kerala, where we see a lot of youngsters coming and really putting forth their point. And as both of them said, it's not winning, it's persuasion. And a lot of people have successfully done it. And I congratulate all of them. All those people who have participated in this event from block level to district level, of the 4 stages. And hundreds of students have participated. Congratulations to all. I do not know who the winner is. Anyway, thank you for the wonderful time you people have given us. Thank you very much. Requesting Shreyams sir to kindly stay back on stage, and we will be now declaring the winner. And before we do that, requesting our honorable dignitaries on stage, our honorable chief guest, Justice Devendra Ramachandran sir, kindly come up to the stage, requesting you to grace this occasion.
Requesting MD and CEO Federal Bank, Sri Shyamra Srinivasan sir, to kindly come upon the stage. Welcoming Chairman of Federal Bank, Sri Chandrasekhar Balagopal sir, to kindly come upon the stage. Welcoming Sri Ajit Kumar KK, President and CHRO Federal Bank, to please come upon the stage for this historic moment. Also welcoming Sri Nandakumar V, Executive Vice President Federal Bank, to please come upon the stage. Today would not be complete without our wonderful judges. Welcoming Raghavan sir, Vijayan sir and Gokul sir to kindly come upon the stage for this momentous moment we've been waiting for the whole evening and for 4 months actually. Of course, inviting our wonderful moderator for the day, Mr. Abhilash Mohan, to kindly come upon the stage. Requesting Venkatraman sir too to kindly grace the occasion with his presence on stage. So let's hear it from you. Are we ready to know the runner-up of Season 7 of Federal Bank Speak for India in association with Mathrubhumi? Are we ready? No, come on. You don't need to make me do this twice every time. Are we ready? Runner-up's name will be announced by Shyam Srinivasan sir, MD and CEO Federal Bank, requesting our volunteer to kindly take to him the name of the runner-up. Shyam sir, if you could kindly do the honors. The runner-up is Atul Joseph. Welcoming Atul on stage, the runner-up for Season 7, Speak for India. The check is to be given by Shyam sir, MD and CEO Federal Bank. A certificate is being given by respected MD, Mathrubhumi, Sri Shreyams Kumar sir, and the memento being handed over by Justice Devendra Ramachandran sir. The runner-up is getting 1.5 lakh rupees as cash prize. Put your hands together in a loud round of applause, ladies and gentlemen. Thank you, Atul. Congratulations. Now for that much coveted title. The champion of Federal Bank Speak for India in association with Mathrubhumi, Kerala edition, Season 7. The name will be announced by Chairman Federal Bank, Sri Chandrasekhar Balagopal sir. So requesting you to kindly do the honors, requesting our volunteer to come forward and hand him over the name. The winner is Arjun S. Nair. Congratulations, Arjun. Requesting Chandrasekhar sir to kindly hand over the check. Requesting Chandrasekhar sir to kindly hand over the check. Requesting Chandrasekhar sir to kindly hand over the check to our winner. Loud round of applause, ladies and gentlemen, please.
Requesting MD Mathrubhumi, Sri Shreyans Kumar sir to kindly hand over the certificate. Requesting our Honorable Chief Guest, Devendra Ramachandran sir to kindly hand over the memento to our winner. Thank you, Arjun. Thank you, Arjun. Requesting our dignitaries to kindly stay on stage. Requesting our dignitaries to kindly stay back on stage. We need to honor. It's time to give away our finalist certificates to the wonderful 6 candidates who made it up to this stage. Requesting our honorable dignitaries to kindly stay back on stage. And inviting on stage Mr. Anil CJ, Deputy Vice President to and Head of CSR, Federal Bank, to kindly come upon the stage to give away the finalist certificates. Welcoming on stage for the cash prize of 35,000 and the finalist certificate, Shivaranjani B. A loud round of applause, ladies and gentlemen, please. Certificate will be handed over by Shri Anil CJ, Deputy Vice President and Head CSR, Federal Bank. Calling upon stage next, Isha Amina, our wonderful finalist. Isha Amina, kindly come upon the stage. Calling up next, Parvati Arul Joshi to the stage. The best 8 candidates made it to the top. All of them deserve our love, appreciation, and a loud round of applause, ladies and gentlemen. On stage, Parvati Arul Joshi. Calling up on stage next, Angel Mary A, our finalist, who, like all the other 8, did a wonderful job on stage today. Welcoming on stage, Angel Mary A. Next on stage, Gino Matthew Raju. Welcoming Gino Matthew Raju to the stage.
Next on stage, Avani D. Requesting Avani D to kindly come up on stage. And after that, we require all our finalists on stage with our dignitaries. So please come forward after Avani D receives her certificates, memento, and the check. Speak for India. For a final photo session with our dignitaries, requesting all our finalists and winners to please come on stage. The winner who's taking home 2.5 lakhs today and the title, Arjun S. Nair. Our runner-up, Atul Joseph, Shivaranjani GB, Isha Amina, Parvati Arul Joshi, Angel Mary A, Jino Matthew Raju, and Avani D on stage with our wonderful dignitaries who's made all this possible and created a difference in the history of these students and many more to follow them. Show your love with a loud round of applause, ladies and gentlemen. They need it right now. Speak for India. പ്രകാശമാ